Я хочу представить наших участников. Микаэля Бертрана, учителя географии, обществознания и политологии Академии Диджон, и Ольгу Бондаренко, представителя компании EdStories, которая будет сегодня помогать нам и переводить сегодня наше мероприятие. Спасибо. Okay, Mikael, let's go. Okay, hello everyone. So it's a pleasure to be with you today for this geography lesson. Всем здравствуйте, очень приятно сегодня вместе с вами встретиться на уроке географии. The goal of this masterclass is to show you an example of how I organize my classes since the beginning of the containment and how it is possible to make the most of the situation to keep our students motivated and involved using active learning strategies and stimulating educational resources. Цель нашей встречи – это показать вам, как обычно Микаэль организует свои занятия с тех пор, как начался карантин во Франции, и как он пытается на занятии использовать стратегии активного обучения, вовлекать своих учеников и получить наилучший результат в той ситуации, в которой мы вот все оказались. So the first step of this masterclass will be organized as a course in which I will be grateful if you accept to be my students. Да, сначала Микаэль приглашает вас на свое занятие, будет рад, если вы захотите присоединиться в качестве учеников. And then I will be at your disposal to answer all your questions, and do not hesitate to write your questions in the chat during the presentation. Потом он с удовольствием сможет ответить на любые вопросы, и также вы можете писать вопросы в чат во время всего мастер-класса. То есть как они приходят в голову, так и пишите их в чат, а в конце он ответит на все. So first of all, it's important for me to welcome my students with a first slide, giving each time some important information. A personalized welcome address, the start time of the lesson, and the work plan of the lesson. Yes, Miguel, do you think we could maybe use the Russian version of the presentation? Oh, sorry. I was working on the English version. It's to the right? This is the one, sorry. No problem. Да, прежде всего Микаэль начинает занятие с приветствия, на котором рассказывает ребятам, что их ждет сегодня на уроке. Это краткий план, какая будет тема и какие основные цели занятия. So, as you can see, today's lesson is about Africa and globalization. And to begin, I would like you to work on an interactive story created by EdStories about Africa and globalization. И сегодня наша тема – это Африка и глобализация, тема, которая проходит по программе географии Франции в старших классах. И начнем мы изучение темы с использования интерактивного инструмента обучающей истории EdStories. Then you will have a very short test in order to check what you have learned with this first activity. Затем мы посмотрим, что у нас получилось выучить за время общения с историей, и проведем такой короткий тест. And finally, you will work by teams in order to develop an issue of the lesson with some documents you will have to introduce to each others. Потом мы перейдем к групповой работе, немного поработаем в командах, где каждая команда сможет изучить тему более детально, поработав со специальных файлах. Okay, so if it's okay for you, we can begin by using this story about Africa and globalization. Если никто не возражает, мы начинаем с того, что переходим к интерактивной обучающей истории. Сейчас ссылку на нее. Miguel, shall we put the Google Docs with all the links? Yes, I will share you in the
here in the chat the link to the Google Doc in order to have the specific link to this story. Сейчас в чате Zoom вы увидите ссылку на Google Docs, проходите, пожалуйста, по ней, и там будет все, что нам понадобится сегодня на занятии. Первое, куда мы идем, это история, которая называется «Африка и глобализация». Вы проходите по этой ссылке, как вам удобно, либо десктоп, особенно идеально это десктоп Chrome, прямо за компьютером, как вы сидите, либо можете скопировать ссылку и открыть ее на своих мобильных телефонах. Если у вас iPhone, то тогда лучше браузер Safari. Если Android, не имеет значения. Он обычно Chrome по умолчанию. And so let's go. You have 10 minutes. Да, хорошо, сейчас у нас есть 10 минут. Задание пройти каждому по этой ссылке и посмотреть интерактивную историю «Африка и глобализация». Поделать задания все, которые в ней. Если что-то у кого-то не получается, давайте знать, пишите в чат или нужна помощь. Понятно, да, всем, куда идти? Хорошо. Это интерактивная обучающая история, межпредметная, да, по географии плюс обществознанию и с элементами экономики. How much time have we got left for its stories? Shall I put it in the chat? 5 more minutes. You are on mute. Between 5 and 6 minutes. Okay, I'll write the time.
Добрый день, кто присоединился. Уже идет занятие. Мы сейчас смотрим интерактивную историю от Stories. В чате вы видите ссылку на документ Google Docs. Проходите в него, пожалуйста. Miguel, I'm just commenting for the new people. Проходите, пожалуйста, открывайте его. Виктория, здравствуйте. И мы работаем с интерактивной историей от Stories. Сейчас я еще раз отправлю вам ссылку. Вот ссылка, сейчас все работают с этой историей. Еще несколько минут будут все работать. Да, вижу, спасибо. Можете открыть на десктопе или на мобильном телефоне, как удобнее. Okay, the first teacher is given the feedback that the information is interesting and it's done really well in the chat. Okay, so some have already finished. Yeah, it's a couple more minutes left for the person who has joined a bit later. Okay, great. Okay, so we'll proceed then.
continue? Ну что, продолжаем? Okay, so now it's the time for the test, and let's check what you have learned with this first activity. Да, и теперь пришло время проверить, что получилось выучить за время нашей первой активности. And for this activity, I will use with you this app called Quizzes. Для второго задания Микаэль будет использовать ресурс, который называется Quizzes. Okay, so I please ask you to use this website, joinmyquiz.com. You have a direct link here in the document, and then you have to complete it with this code. Да, теперь, пожалуйста, вернитесь в тот Google Docs, где у нас весь план урока, и пройдите по ссылке joinmyquiz.com. Вводите вот этот код, и начинается тест. Пожалуйста, пишите, если у кого-то что-то не получается. Miguel, could you please put the link to joinmyquiz.com and the code directly in the Zoom chat also? Yeah, sure. Sure. Yeah, thank you. So this is the direct link and the code. Да, пожалуйста, приходите на сайт joinmyquiz.com. Это тоже удобный инструмент, с которым Микаэль работает. Okay, so as you can see, we have already 3 people. Уже 3 человека перешли в квиз. 4, 5. So maybe the time the people are coming, just I mentioned that sometimes I give these activities before the lesson, and we begin the lesson with the test, and it is a way to earn some time. Иногда Микаэль дает подобные задания, такие тесты в начале занятия, да? Иногда после какой-то изученной темы. So we have 10 people. Я вижу уже 10 человек, да, в квизисе. Do we wait for other people to subscribe? Мы ждем еще кого-то. Поставьте плюсики, если у вас не получается войти в квизис, пожалуйста. Если все хорошо, то мы начинаем. I think you start. Okay, so let's go and good luck. Удачи всем. Начали тест. Кто-то вырывается вперед. Галина на первом месте потеснила Оксану Витальевну и Юлию. Реванш. Okay, so as you can see here, I can see that 10 people between the 14 are done. So we are waiting for the last ones. Видите, что у учителя на экране показывается, что 10 из
человек уже закончили. Сейчас подождет немножко. Okay, you have seen here that I'm showing to you the results, but only for the 5 first. I can, if I want, give the result for every people, but here it's possible to show only the 5 first ones. На экране показываются первые 5 человек с наилучшими результатами. Он может по клику на иконку открыть всех выполняющих задание. On the top of the page, you have the global results for all the questions, and you see here that 43% of successful answers. Сверху в панели наверху вы видите общий результат, среднее арифметическое от всех присутствующих, 44% правильных ответов по классу. And finally, what is the most important for me is the result for each question. Here you can see that I have 7 people who answered right, 7 people who answered false. And for me, it's important to know what is understood and what is not yet understood. Here, you can see that it's mostly understood. Here, I can see that it is something I have to explain again to my students. И что самое важное для Микаэля, как для педагога, что он может открыть детализацию по каждому заданию и посмотреть в целом классу, понятно это задание или нет. Например, в первый вопрос много неправильных ответов, но второй в основном всем понятен. Okay, we are waiting for the last one. Мы ждем последнего человечка. So here I have asked you only for 5 questions, but you can write 10, 20, 50 questions if you want. Ну, Микаэль составил для примера 5 вопросов, но на самом деле вы можете, сколько вам нужно делать в этом задании. Okay, so everybody has finished. Thank you. Все закончили, спасибо. And now I consider that you are experts in African geography. So I need you to explain some documents to develop some specific issues. Сейчас будем считать, что вы стали экспертами по географии Африки, и теперь переходим к деталям и разобьемся на 3 группы. И у каждой группы будет свой файл по отдельным проблемам. Mikael, can you say a couple of words on how this activity is used in your classes, right? Normally you use group work. Okay, so here you will work by teams on a collaborative document, gathering your resource and some questions to help you prepare your presentation. We will give you 10 minutes. We will divide you into 3 groups and give you 10 minutes in order to prepare a very, very short presentation of about 2 minutes and to share your knowledge with the complete group. Что сейчас происходит? Это активность, которую Микаэль обычно использует на своих занятиях. Мы ее попробуем вживую. Мы разобьемся на 3 группы, будем работать командно. У каждой группы будет свой файл. Это совместный документ Google Docs, с которым вы можете вместе работать. Там у вас будет 1-2 документа, которые нужно будет вместе изучить, либо карта, да, либо какой-то график, и приготовить по нему короткую 2-минутную презентацию. Нужно выбрать одного спикера, который представит результаты вашей 10-минутной работы. Буквально 2 минутки прокомментирует то, что вы узнали из документа. И прямо непосредственно в этом документе вы можете делать заметки. Просьба, когда вас разобьют на группы, посмотреть, все ли открылось в вашем файле и выбрать спикера. And so when you will be divided into 3 groups, the first step you have to do is to choose a spokesman or a spokeswoman in order to represent your group during the presentation. Значит, первое, что вы делаете, когда делитесь на группы, это выбираете спикера, определяетесь. And you will find the link for your paperwork
on the collaborative document. I will give you again the link in the chat, and the group 1 will work on political issues, the group 2 on economical issues, and the group 3 on social issues. Первая группа идет в файл номер 1 по политическим проблемам Африки, вторая группа идет в файл номер 2 по экономическим проблемам, и третья группа идет в файл по социальным проблемам. Mikael, do you want to comment on how you choose the speakers, or it's after? On the wheel of the speaker, how you choose in the class, or it's after? Okay. Maybe we can show it after, during the presentation. Sure. Yeah, right? Mm-hmm. So if you are okay, we can create the groups. Хорошо, если все согласны, мы сейчас поделимся на группы. Yeah, it's okay. Mm-hmm. Let's go. Поехали.
Okay. Мы вернулись. We are back. Микаэл, and you are on mute. Okay, let's go. Okay, so sorry, it was the end. The goal here is to ask you if there is some volunteer. I'm sure that we will be some volunteer, but if not, I can show you very quickly a way to choose some volunteer. Смотрите, когда мы делаем такие задания, потом, конечно, одна из задач ребят в группе — это быстренько выбрать волонтера. Волонтера можно выбрать легко, но если волонтера нет и все прячутся и смущаются, то Микаэль хочет показать один простой веселый инструмент, который он использует на занятиях, чтобы выбрать, кому презентовать материал. So you can see here, this is my website. You can find on this website some information I give to my students. Mikael, we don't see your screen. Please press share screen, okay? Oh, oops, sorry. It's okay? Yeah, sure, thanks. Yeah, sorry. So I was saying that this is my website and my students can find some information for each lesson, the prep activity and so on. Это сайт Микаэля, где он хранит все задания, он работает по методике «Перевернутый урок», и все задания для начала темы для своих учеников по темам хранятся на его сайте. And you can see here the list of the volunteer wheel I use when I have no volunteer in my class. И это его такой лайфхак, что использовать, когда нет волонтеров, русская рулетка. And so I have all the names of this class, of the students in this class. I just have to click on it. Да, заранее вводятся все имена учеников в классе, они сохраняются. Дети это очень любят. Нажимает «Крутить», и выпадает Томас Рено. Okay, so it's quite simple to show us that we can find someone as a volunteer using chance. Это такой простой и веселый инструмент. Okay, but the difficulty with this tool is that sometimes the students are not volunteer because they want to use the wheel. Но иногда студенты к этому слишком привыкают и уже не хотят первыми поднимать руку и выходить, и они все уже подсаживаются на это колесико. So, do we have a volunteer for the first group and the political issues? Так, есть ли у нас волонтер для первой группы? Политические причины. Кто был с политическими причинами? Don't be shy. Mikael, I think you need to unmute the speakers, right? So who is the volunteer? А мы же были в первой группе, да? Да, yeah, we have the first volunteer named Группа номер 3, не переживайте. мы группа 3, да? Хорошо. А политические причины у кого были? Так. У нас были социальные, я знаю. Вот, спасибо за подсказку. У нас социальные были. Угу. Mikael, you're waiting for this group, right, with this black map? Yeah, please, the first group, yes. Это наша, Любовь, пожалуйста. Да, я так так все-таки у нас экономические или политические? But this is social, right? This is social issues. We had social issues, black map, no? Так, тогда что, Ольга, я должна озвучить, да? Да, вы озвучите, а я переведу. Okay, Любовь is now going to do the summary for our group, okay, and I will translate. Okay, thank you. Так, первая основная причина – это бедность. И как следствие, я уже по-своему интерпретирую, терроризм, низкое образование, низкий уровень образования, так и сейчас еще последнее, и гендерное неравенство.
Спасибо. Okay, the first main reason is poverty. Yes, and as a reason, as a consequence of poverty, we have three consequences of this, okay, which is terrorism. Это как следствие тоже. As a consequence, low level of education and gender inequality. Микаэл, hey, are you satisfied? Yeah, I'm writing. Он пока записывает. Okay, great, thank you. Спасибо, отлично. So you link some social issues with political issues. То есть социальные у нас с политическими связаны, получились причины. Социальная экономика, низкий уровень экономики. Also the economical level is also connected here, the low level of economical development. Yeah, it's important to show that and to show the students that all the assets of the question are linked. Да, это очень важно показать ученикам, что тут все взаимосвязано, да, политика, экономика и социальные причины. Next group. Okay, thank you. Спасибо. И кто был в этой группе? Да, пожалуйста. Марина. Спикер во второй группе. Мы проанализировали карты, которые у нас были представлены в документе, и обнаружили, что Африка очень богата природными ресурсами. Можно я переведу? Да. Okay, we've analyzed the maps introduced in the document, and we found out that Africa is really, really rich in natural resources. Далее мы проанализировали историю Африки и увидели, что большую часть своей истории Африка была предметом, точнее, в истории нового времени Африка была предметом притязания колониальных держав. И в основном находилась в зависимости от них. Next, we analyzed the new history of Africa, and we realized that for ages it has been independent from colonial states, and it was dependent. Но даже несмотря на то, что в середине 20 века Африка получила независимость, она продолжает жить в... мягко говоря, не претендовать на какие-то лидирующие позиции в мире и в процессе глобализации. Even despite the fact most African countries got their independence in the middle of the 20th century, Africa still hasn't got the leading role in the world globalizing process, influenced by its history. И мы определили, что, видимо, это связано с тем, что она по-прежнему является предметом притязания крупнейших мировых держав. And we've got an idea that most probably it's connected with the fact that it is still a sphere of interest of the leading empires of the countries of the world. That's it. Okay, thank you. So I think you have seen everything on these documents. Maybe what can I add is that sometimes we call the situation as malediction. That is to say that Africa has everything to be a leader of the world, but for the moment they can't use it. Да, иногда этот феномен называется проклятием, да, во французской историографии, потому что у Африки есть все ресурсы, да, и, казалось бы, возможности выходить на мировое господство, но в настоящий момент это все равно невозможно, да, из-за этих обстоятельств. Okay, thank you. And the last group? И последняя группа. Здравствуйте. Последняя группа, группа номер 3. Спасибо группе Ольга. Здравствуйте, Микаэль, бонжур. По пунктам. Социальные проблемы. Бедность 40%.
Wait a second. Okay, so hello to everybody, and here is the third group. Nice to meet you. Starting with social problems. Yes, number one is poverty, 40% of population. То есть 40% находятся за чертой бедности. Below poverty rate is 40% of population. Следующий момент социальный – это малая электрификация, что затрудняет процесс обучения. Next is low electrification level, which is detrimental for improving educational process. Территориально достигает 33% безграмотных. 33% of illiteracy. Низкий приток иностранных инвестиций. And very low level of foreign investment in the country. Еще интересный момент – это мобильная связь. A more interesting moment is the mobile connection. Можно переводить. I've done. Yes, Еще интересный момент – это мобильная связь какого плана. Очень низкий процент работы по переводам денежных средств через мобильные связи. One more interesting moment regarding mobile connection is a very low percent of money transfer using mobile connection. И еще интересный момент – низкий процент пользования интернетом 6% людей. And one more amazing fact also for me is that it's a very low percent of using internet in the countries. It's only 6%. Это все. And that's all. Okay, thank you. So very interesting analysis. And again, I think you have seen the main information. Спасибо, очень интересный анализ, и видно, что вы тщательно проанализировали, все увидели, что было в этом графике. So I'm sorry I can't give you some further information, but you understand that the goal is to show you how I organize my lesson and not to do a complete geography lesson. Да, но цель, конечно, наша была не настолько тщательно изучить Африку, как показать примеры заданий, которые у нас были. Mikael, in my group, we also took 3 minutes to analyze the activity itself. And we got some teachers' ideas on what else we could put there, okay? If we name them, all right? Любовь, вы хотите, может быть, еще назвать вот те улучшения к заданиям, которые мы с вами придумали, пока работали в группе? Mikael, you have to unmute, Любовь. Who is? Любовь Геннадьевна. Okay, I will write the name in the chat now. Так. Okay. Сейчас. Так, слышно меня, да? Да. Так, а вот как мне одновременно, чтобы и вас видеть, и... Так, сейчас, секундочку. Ну, хорошо. Мы группа средняя, где-то слабенькая была, да, и нам понадобилась помощь Микаэла. Либо нам нужны были наводящие вопросы уже в этом документе, отвечая на которые мы бы пришли к ответу, сформировали ответ на вопрос. Это первое. Можно переведу? Да, пожалуйста. Okay, so our group wasn't the strongest. So we realized that it could be ideal if we either could some help from you, so you could visit our group and give us a bit of a hand, or we could have some lead-in questions, which we could follow, and answering them, we could make our presentation better. И второй момент. Либо вот наводящие вопросы, либо какие-то ссылки на дополнительные ресурсы. Ну, 1-2 ссылки, которые нам бы могли понять, как формулировать ответ. The second idea we had on how we could develop this activity, right, is to insert a couple of extra links to additional information so that people in the group could be divided and some could follow one link, the other link, and very quickly form the answer, being more informative. Все, да, Любовь?
Да, спасибо. Спасибо большое. Мгм. This is just the continuation of thinking process of the teacher. Okay, maybe I can give you some information about the first advice you give. In fact, when I do that with my students, I know my students, and you haven't seen the function here in Zoom, but I can choose. Sorry, which students I can put in this group. So in fact, it's not completely the chance. Ну, первый комментарий, тут еще очень важно, что вы, конечно, знаете своих учеников, да, когда вы делаете это упражнение, когда вы объединяете их по группам в Zoom, вы уже можете так их рассортировать, сильных со слабыми, да, в нужном вам порядке, это может помочь тут. And then you haven't seen that, but for example, I've done it this morning with one of my class. I can go in each group. And I do that when they work between 10 or 15 minutes, and I can listen. And if I hear that they don't understand the subject and they don't find ideas, I can go and I can help them. Да, и сегодня мы этого не смогли увидеть, но вот буквально утром у Микаэля было занятие, да, живое, настоящее с его учениками, и что он делает? Он заходит в группы, потихоньку тоже слушает, там присутствует выборочно, смотрит, что у них происходит, и если нужна помощь, он тоже там рядом. Это помогает. Когда они 10-15 минут работает. Okay, so we've got an idea from Oksana. Yes, one of the teachers, participants who says that the group can ask for help and the organizer will see the notification and will come to help, right? Yeah, they can do that in the chat. Да, это тоже используется. And they really do that. Да, и они так делают. So they ask you for help and you come, right? Yeah. They're not timid to ask, yes? No, not really. And I don't know if you had already organized some Zoom conferences with your students. In my opinion, it's very interesting to see how the relationship is changed in this situation. They feel more confident during this situation. И вот что Микаэль заметил, что студенты абсолютно не смущаются, как просить помощи, как вы заметили, да, звать организатора зайти в группу. И ему кажется, что студенты, ученики стали намного более уверены в себе на онлайне. Они не смущаются обратиться к учителю. Не знаю, есть ли у вас такое ощущение на ваших онлайн-занятиях? So yeah, someone says there is this idea that yes, they may be getting more confident. Ask for help. Okay. So maybe we can conclude. Yes, because we also have some questions. Yes. Okay. So here just a few words in order to conclude this lesson. So today we have learned many things. Да. В заключение нужно сказать, что сегодня мы много чего узнали. We have learned that Africa has assets that can improve its integration in globalization. The continent has, for example, a promising youth, but also a lot of useful resources such as oil, gas, gold, uranium. Да, сегодня мы узнали, что у Африки есть множество ресурсов, которые могут ей потенциально помочь участвовать в процессе глобализации. Это молодость населения, огромное количество природных ископаемых, да, нефть, газ, уран. But this continent has also faces political, economical, and social difficulties which prevent it from taking part in globalization. Но сейчас у континента слишком много политических, экономических и социальных проблем, да, которые мешают глобализации. And normally here is the moment when I publish to my students a synthesis of the lesson, and my students can download it or print it or copy it in their notebooks.
Обычно в конце занятия Микаэль предлагает своим ученикам синтез урока, такое краткое обобщение с основными выводами, которые они могут себе скопировать в виде ссылки, копипаста, хоть переписать на руки тетрадку. And then I always conclude the lesson by saying first, thank you, then giving the program of the next session, and always proposing my students a challenge for the next lesson. And here, for example, we can give new stories about math with Leonardo da Vinci, or we can give them a challenge in order to reproduce some paints. И в конце занятия Микаэль обычно предлагает какое-то следующее задание, может быть, оно и даже развлекательное, или познавательное, или связывающее со следующей темой урока. Например, может предложить еще одну историю от Stories по следующей теме, например, там, к 500-летию наследия Леонардо да Винчи, или поучаствовать во флешмобе музея Гетти, да, и сделать свой проект. And that's it for me. So I will be pleased to answer your question if you have. Да, ну вот все от Микаэля, сейчас он с радостью ответит на вопросы. Я думаю, я буду зачитывать и переводить вопросы, которые у нас уже накопились в чате, хорошо? А за это время, если вы подумаете и придут в голову еще вопросы, вы можете их либо писать, либо говорить вслух, как удобно, хорошо? Okay, Miguel, now I'm going to translate the questions that we got in the chat, okay? Mm-hmm. The first question concerning quizzes, as I understand, is the rating of students who did how many correct questions. Is it only you who see it, or teachers or students as well? Yes, it's only me, and the students only see his or her results. Да, первый вопрос. Рейтинг в квизис видит только учитель или дети тоже? Видит только учитель, а ребенок видит только свои собственные результаты, не видит результаты класса. And maybe it's important to mention that here I showed you what I see me as a teacher, so that is to say the complete result for everybody. I know that in some classes it's not possible. If the feeling between the students is not good, I will not show the competition between the students. Да, иногда Микаэль может показать ребятам свой экран, показать, кто на каком месте, но это зависит от его собственного ощущения, что происходит в классе, какая атмосфера. Если она там слишком соревновательная, если может задеть кого-то, то он не будет показывать, просто примет для себя во внимание. Okay. Next question, Dan. Каким образом в Stories составляется такой качественный контент? Это делает учитель или он берет готовое решение? Это я head of content group, я глава контентной группы в Stories. Хочу сказать, что у нас очень большая, серьезная работа по контенту. Это целая контентная группа, межпредметная команда учителей из разных стран, методистов, сторителлеров. Это командная работа, но мы сейчас Микаэля тоже спросим, он не слышал, что я сказала, поэтому сравним. Okay, Mikael, the next question is how come there is such high quality content in Stories? Oh, it's pleasant, right? The quality of Stories content is very high. Is it produced by the teacher himself, or do teachers take ready-made solutions? Okay, for the stories, it is created on the one hand by teachers, but with Olga, and not only, but also we read a lot in order to analyze how storytelling can help us to create not only beautiful but also effective educational resources.
Да, что касается контента, тут есть участие учителя обязательно, непосредственно ведущего в классах этого возраста, да, но тут и методическая работа, и поиск информации, и контент, чтобы он выглядел и красиво, качественно с точки зрения дизайна, но и главное, эффективно с точки зрения методики. And what is important to mention also is that it's not only a group production, but the teacher can also use it as something it can change. If you are not agree with one slide or one information in the story, you can adapt the story with the age of your students or your curriculum. Да, и тут, что важно сказать, это не просто вот групповая работа по контенту, которая выдала вам готовую историю, да, библиотеку готовых историй. Это второй инструмент, это редактор для учителя, в котором можно легко и просто поменять информацию на каждом блоке, заменить текст, например, внешние ссылки, обновить, да. То есть учителю дается вот такой редактор, в котором вы можете адаптировать каждую историю под конкретный класс, группу или там запрос. Okay. Coming back to next question. Okay, the next question is about assessment. Вот у меня вопрос к Марии Вариновой, да, которая спросила, как происходит оценивание работы студентов. Вы имеете в виду у Микаэля на занятиях в целом, или в квизис, или в stories? В общем, он оценивает всю работу на уроке, если да, то как перевести это в баллы, или это какое-то критериальное оценивание, вот именно его опыт, как он это делает. Okay, Любовь here would like to know your own experience on how do you grade your students. For example, at the end of the class, how do you grade them? Is it score or is it some criterial assessment? Yes, how do you grade students? Okay, for the moment in France, it's still a debate. The official way during the containment is that we can't assess our students anymore. Really? Yeah. Like at all? Yeah. Oh, that's fantastic. Let me shake your hand. I need to translate it. Wait a second. И сейчас очень интересная новость, что в настоящий момент, когда дистанционное обучение во время карантина, во Франции официальное указание от Минобра, никакого оценивания официального не происходит. Дети не оцениваются, им не ставятся оценки. Okay, good news. Say more. So it's impossible for me for the moment to give grades, but I continue, and they know that. But it's important, I think, to the students to know that they can assess themselves. So, for example, tomorrow morning, I have a lesson and I will organize a very short assessment with quizzes. And they do that in order to say, okay, I know that, I don't know that, I need to work more and so on. And they understand that the grade will be not written in their, in the end of the year. То есть в настоящий момент официальное указание оценки не ставить никакие, но Микаэль делает это не официально, потому что считает, что его ученикам важно понимать свой прогресс. Завтра утром у него занятие, на котором он даст опять упражнения в квизис. Они увидят свои результаты для того, чтобы они могли понимать, насколько они освоили тему, но также понимать, что эта оценка в журнал не пойдет и не будет суммироваться к итоговой оценке в конце года. Ответил на вопрос или есть еще? Да? Maybe another interesting information for some of you is the possibility to write with them. It's something I use since the beginning of the containment, and the students are crazy about this new method. We organize some hours in which we can write together. So I give them a Google Doc, for example. I give them a subject and they write.
And when they have finished a paragraph, they call me saying, okay, can you read it and can you discuss that and correct us? And at the end, I say, okay, you have to change that, you have to rephrase that, and so on. And I give them times. And during this time, I work with another group on another Google Doc. And they are fond of this method. Еще один вид задания, который Микаэль сейчас активно использует во время карантина, который очень нравится его студентам, это такая работа над совместными письменными заданиями. То есть он дает им что-то писать в Google Docs, определяет время, сколько они пишут в открытом документе, и потом он вместе с ними редактирует, обсуждает, помогает, пока в это время другая команда или индивидуально выполняет задание. Обычно вот это очень нравится студентам. Okay. We've got more questions, okay? The next is a system important in giving a new material repetitions, gapped repetition, or vice versa? How do you systemize it? Is it important to systemize your material and to give gapped repetitions when you revise it again and again, or not? We are thinking about that because maybe you know that the containment is since the 16th of March in France. So now we have 1 month of experience. And at the beginning, we finally realized that we gave a lot of work to our students. So we decide to give them less, but we systemize the way we give some information. For example, I can show you, you see the screen? Let me translate the first part, okay? Ну, повторение, конечно, важно, и систематизация, и систематическое повторение, потому что у них был эксперимент, когда вот они уже месяц на дистанции и осознали, что они дали так много нового материала, да, что он может просто не усвоиться. So you see here on the screen, this is the agenda of my students. And for example, the students who are in première, I see them 2 times during the week, and they just have to click here on this agenda in order to find the instructions. And in fact, I see that my students organize themselves, and some redo the activity 2 times, 3 times, 4 times because they need it, and some just do it 1 time. Okay, can you come back? Okay, thank you. Так, на экране вы сейчас видите, это график для расписания для студентов Микаэля при их работе на дистанции. Он показал премьера, это 9-й примерно класс, если в нашей системе. Вот, и вот 2 раза на этой неделе он их увидит, в среду и в пятницу утром. И здесь маленький плюсик, на который кликает ученик и видит свои задания. И Микаэль видит, что студенты самоорганизуются в этом возрасте, ученики, правильно говорить, потому что это все же школа. И кто-то из них выполняет задания там по 3-4 раза, пока не добьется наилучшего результата. Ну, кто-то по разку и все. Да? Тут все понятно? Нет вопросов по вот этому? К следующему идем. Хорошо, следующий вопрос. Доступна ли stories на русском языке? Okay, the next question is that stories available in Russian? I answer, okay? Значит, Stories сейчас активно расширяет свою библиотеку контента. У нас есть математика, биология на русском языке для 6-7 классов. И, кстати, полностью эта же библиотека есть и на английском языке, потому что многие школы, которые с нами работают, бывает, отправляют истории на английском для сильных классов.
помогает. Каждая история межпредметна, то есть история по математике, она раскрывает тему, которая параллельно проходится на другом предмете, там по истории, литературе, русскому языку. Вот, плюс сейчас активно будут добавляться новые предметы, и мы надеемся к сентябрю закрыть 6, 7, 8 классы полностью. Next question, okay? Вне карантина вы такие уроки проводите? Okay, it's actually a good question, I like it. Do you have such classes as we saw today outside of distant learning? So if it's not the containment, do you still use this blended learning techniques? Oh yeah, it's a very interesting discussion we have since a few days with some teachers in France, in some professional groups. The question was asked, what will you use after the containment? And you see, for example, the way I use the doc in order to organize some writing session. I already know that I will use it again during the next months, and because my students are asking for that. Another example is the quizzes. Sorry. Thank you. Да, смотрите, сейчас вот уже несколько дней Микаэль активно участвует в дискуссии со своими коллегами во Франции, что они будут делать после изоляции, да, и что они возьмут из дистанта в нормальную жизнь, к которой, мы надеемся, все вернемся. Микаэль, кстати, он очень активно участвует в сообществе французских учителей, у него там 2000 подписчиков в Твиттере, которые берут идеи с его занятий. Учителей. И он говорит, что вот, например, упражнение, про которое он сегодня рассказал, совместные письменные задания, да, в группе, он собирается использовать и после карантина, потому что дети сами просят, потому что оно хорошо работает. Okay? And the other tool the students are asking for is the quizzes or all the tests in order to work on the lessons. For the moment, I give to them some written lesson linked to some quiz in order to find the main informations and train themselves about this information. And they're asking for that for all the lessons now, because they think it's a very valuable resource in order to work. Ну вот еще одно открытие карантина. Ученики сами просят, давайте им побольше коротких онлайн-тестов для закрепления навыка после освоения новой информации, когда они прочитали либо послушали урок в каком-то формате, они идут в квизис или в другой онлайн-тест и проходят его, и даже сейчас просят подобно на другие занятия, чтобы посмотреть, насколько они усвоили материал. Okay, next question. How to get access to stories. Как получить доступ к stories? Давайте я в конце кину ссылку для формы для регистрации. Вы зарегистрируетесь, и вам дается бесплатный доступ до 1 июня. Вы просто смотрите все, что там есть, и можете отправлять в своей школе. Хорошо? Сайты и материалы, которые мы сегодня видели, останутся нам доступны после этого занятия. Будет ли запись этой конференции? Okay, could they use the links that we used during today's class, right? After the class, and will there be a record of the presentation? I see that it's recording, so we'll send the record, okay? Yeah, so you don't mind sharing? Oh, yeah, sure. It was created for you, so now you can use it. Да, Микаэль специально все равно для вас собрал в одну кучку, поэтому, конечно, с удовольствием пользуйтесь. Next question. Do you use Padlet for group discussions and for group writing activities? Not for these activities. I use Padlet, but I use Padlet as a place in order to publish some resources, and I think it's useful in order to ask my students to publish also their work when they are finished. But
I don't use it for other activities because, as you have seen, I have a website. So it's more simple for me to publish the information on my website. Да, Микаэль пользуется Padlet, если есть такая потребность, но не для упражнений по совместному письму, и пользуется иногда, чтобы его ученики могли разместить на нем какие-то готовые задания. Но в целом он ему не так нужен, потому что он больше опирается на свой сайт, да, где он размещает информацию. Okay, two teachers tell you thank you. Tomorrow they will try this group writing activity. Okay, next question from an interesting teacher is still about grading, which is a sore point in Russia also. Если учащимся не ставятся оценки, то как происходит итоговое оценивание и как будут выставляться оценки по итогам четверти? So if there is no official grading now during the containment, how are students going to get their final grade at the end of the year or at the end of the semester? We don't know. Two possibilities. If we come back at school, for the moment it was announced 2 days ago that maybe we can come back at school at 11th of May. If it is the case, we still have between 7 and 8 weeks in order to organize all the grades. Okay. Тут есть две возможности. Во-первых, несколько дней назад сказали, что, возможно, вскоре изоляция закончится. Which day is it again that you are finishing the containment? The 11th of May. Да, возможно, 11 мая уже можно будет выйти из карантина. В таком случае, если это случится, то 7-8 недель еще останется в учебном году во Франции, чтобы получить какие-то оценки детям. But if finally it is not possible to come back at school, we will use the grades we gave to the students during the first months, the 2 first period of the school year. Да, но если это будет невозможно, если выхода из карантина не будет до конца учебного года, значит, проставятся те оценки, которые были получены в первых четвертях учебного года. Но первый ответ Микаэля был: мы не знаем, мы еще не решили. It's very important that you say we don't know, because there are a lot of debates in Russia, and some teachers feel left by the ministry, too little guidance and support, okay? Or too much guidance unnecessary. Я просто рассказываю Микаэлю, что у нас тоже напряженная ситуация, да, мы не знаем, когда выйдем из дистанта, и иногда чувствуем, что у нас либо слишком много указаний, либо слишком мало полезных указаний. Okay, many thanks, been interesting. And the teacher, one of the teachers says that they liked the wheel of choosing for volunteers. Could you give the link to the site? Yes, sure. So it's I can give you classtools.net. Classtools.net? Yeah. Я сейчас напишу это. Вот этот инструмент для выбора случайного спикера. And you will find a lot of tools like that on this website. Ну, это такой пример, на этом сайте много подобных инструментов, не только этот, может вам пригодиться. Okay. Да, и ссылку на Stories, хорошо, что вы напомнили, я чуть не забыла. Also the link to Stories. I'll give you 1 second. Any other questions, dear colleagues, because we are finishing up? If you don't mind, sorry, if you have some questions, please go ahead. Я размещаю ссылку на Stories. Сейчас. Так, можно зарегистрироваться, чтобы получить доступ к библиотеке. В апреле и в мае это бесплатно. Ну, если вопросов больше нет, да, то, наверное, спасибо большое всем участникам, и было интересно.
Okay, if there are no questions, then we are finishing up, I guess. Спасибо огромное, Микаэль. Thank you very much. Thank you. It was very interesting and very important for us. And it's great to meet you. Okay, To meet you during quarantine time. okay. Thank you very much. And I hope one day we will meet in the real world in order to exchange and continue our exchanges. Да, Микаэль надеется, что придет тот день, I когда hope мы also. вживую встретимся и сможем вот так поговорить без изоляции. Спасибо тогда всем огромное, да, мы завершаем. Всего доброго. Okay. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Okay, see you then. Thank you. Bye.